ئەم کاتتان باش هاوڕێیان بەخێر بن بۆ چانێڵی Learn and Explore. لەم ڤیدیۆدا باسی چاپتەری کۆتایی کتێبی The Adventures of Tom Sawyerەکەین. ئەگەر چاپتەرەکانی پێشترت نەبینیوە لەو کاردەی سەرەوەدا بینەری چاپتەرەکانی پێشوو بۆ. ئێستاش دەست پێەکەین. Chapter 8 The Treasure. چاپتەری هەشتەم گەنجینەکە. Tom went into the dark tunnel. Tom ڕۆشتە ناو تونێلە تاریکەکەوە. He saw a light and heard a noise. ڕووناکیەکی بینی و گوێی لە دەنگێک بوو. Who is looking for us? He thought. واتە بیری کردەوە وتی کێ بۆ ئێمە ئەگەڕێت؟ Suddenly he saw a hand with a candle. لە ناکاو دەستێکی بینی کە مۆمێکی بەدەستەوە بوو. Then he saw a man. پاشان پیاوێکی بینی. It was Injun Joe. ئەوە Injun Joe بوو. Tom was terribly scared. واتە تۆم بە تەواوی ترسا یان زۆر بە سامناکی ترسا. But it was dark and Injun Joe did not see Tom. بەڵام ئەوە تاریک بوو مەبەستەوەی کە شوێنەکە تاریک بووە and Injun Joe did not see Tom. و Injun Joe تۆمی نەبینی. Injun Joe went away quickly. Injun Joe بە خێرایی ڕۆشت. بەخوا بزانم وەزعەکە زۆر خراپ بوو. با بزانین چیە بێت. Tom returned to Becky, but he did not tell her about Injun Joe. Tom گەڕایەوە بۆ لای بێکی بەڵام دەربارەی Injun Joe پێی نەوت مەبەستەوەی کە باسی ئەوەی نەکردووە کە لە ڕێگادا Injun Joe بینیوە. She was very weak. زۆر لاواز بوو مەبەستەوەی کە بێکی لاواز بوو. It was Tuesday and in St. Petersburg everyone was worried. سێشەممە بوو و هەموو خەڵکی St. Petersburg زۆر خەمبار بوون. Where were Tom and Becky? Tom و Becky لەکوێ بوون؟ Many people from the village went to the cave and looked for them. خەڵکێکی زۆر لە گوندەکە ڕۆشتن بۆ ئەشکەوتەکە و بۆیان ئەگەڕان. But they could not find them. بەڵام نەیانتوانی بیاندۆزنەوە. Mrs. Thatcher became very ill and Aunt Polly's hair became white. دایکی بێکی زۆر نەخۆش کەوت and Aunt Polly's hair became white. و قژی پورە پۆلیش سپی بوو. مەبەستەوەیە کە لە دووری تۆم سپی بووە. نازانم بە سێ چوار ڕۆژ چۆن سپیە بێت. Anyways, با بگەڕێینەوە بەلای چیرۆکەکە. Then on Tuesday night, there was a lot of noise in the street of St. Petersburg. پاشان لە شەوی سێشەممەدا دەنگەندەنگێکی زۆر لەسەر شەقامەکانی St. Petersburg هەبوو. They are here! Becky and Tom are here! cried the people happily. واتە خەڵکەکە بەخۆشیەوە هاواریانە کرد. They are here! ئەوان لێرەن. Becky and Tom are here. Becky و Tom لێرەن. No one went to sleep that night. هیچ کەسێک ئەو شەوە نەڕۆشت بخەوێت. Everyone listened to Tom's story about his adventure in the cave. هەموو خەڵکەکە گوێی گرتبوو لە چیرۆکەکەی تۆم دەربارەی سەرکەشیەکانی لە ئەشکەوتەکەدا. We were lost for a long time. We were hungry and scared. Then remembered the string in my pocket. I used the long string to help me. I went down many tunnels, and I always returned to Becky because I followed the string. Then I found another entrance to the cave. It was very small, and it was near the river. بۆ ماوەیەکی زۆر ئێمە ون بووین. We were lost for a long time. واتە بۆ ماوەیەکی زۆر لە ئەشکەوتەکەدا ون بوون. هەر لەبەرەوەشە کە قژی پورە پۆلی سپی بوو. We were hungry and scared. واتە برسیمان بوو و ئەترساین. Then remembered the string in my pocket. پاشان دەزوەکەی ناو گیرفانم بیرکەوتەوە. I used the long string to help me. دەزوە درێژەکەم بیرکەوتەوە بۆ ئەوەی یارمەتیم بدات. I went down many tunnels. بەناو چەندین تونێلدا ڕۆشتمە خوارەوە. And I always returned to Becky because I followed the string. و هەمیشە ئەگەڕامەوە بۆ لای بێکی لەبەرەوەی کە شوێنی دەزوەکە ئەکەوتم. مەبەستەوەیە کە دەزوەکەی بە دوای خۆیان ڕاکێشاوە بۆ ئەوەی کە شوێنەکەی بدۆزێتەوە. Then I found another entrance to the cave.
پاشان چوونە دەرەوەیەکی دیکەم دۆزیەوە بۆ ناو ئەشکەوتەکە. It was very small and it was near the river. زۆر بچووک بوو و لە نزیک ڕووبارەکەدا بوو. Tom and Becky were happy but very tired and hungry. Tom و Becky دڵخۆش بوون بەڵام زۆر ماندوو برسی بوون. Becky stayed in bed for many days because she was weak. Becky بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە جێگەدا مایەوە لەبەرەوەی زۆر لاواز بوو. Tom stayed in bed for a few days too. Tomish بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە جێگەدا مایەوە. Sometime after the adventure in the cave, Tom went to visit Becky. دوای ماوەیەک لە سەرکەشیەکانی لە ئەشکەوتەکەدا تۆم سەردانی بێکی کرد یان ڕۆشت بۆ ئەوەی سەردانی بێکی بکات. Mr. Thatcher asked Tom, "Do you want to go to the cave again?" Mr. Thatcher کە باوکی بێکیە پرسیاری لە تۆم کرد و وتی ئەتەوێت جارێکی تر بڕۆیتەوە بۆ ئەشکەوتەکە؟ "Oh, I'm not afraid of the cave," said Tom. Tom وتی I am not afraid of the cave. واتە من لە ئەشکەوتەکە ناترسم. "Well, nobody's going to the cave again. There are big doors in front of the entrance now, and I have the keys," said Mr. Thatcher. واتە Mr. Thatcher وتی Well, nobody is going to the cave again. واتە کەس ناچێتە ناو ئەشکەوتەکە جارێکی دیکە. There are big doors in front of the entrance now. دەرگای گەورە هەیە لە بەردەمی چوونە ژوورەوەی ئەشکەوتەکەدا ئێستا. And I have the keys. و من کلیلەکانیم هەیە. مەبەستەوەی کلیلەکانی لای ئەوە. What? Tom's face became white. واتە دەموچاوی تۆم سپی بوو وتی What? واتە چی؟ مەبەستەوەی کە سەری سڵماوە. Is something wrong, Tom? asked Mr. Thatcher. Mr. Thatcher پرسیاری کرد وتی شتێکی خراپ هەیە تۆم؟ Injun Joe is in the cave, cried Tom. واتە تۆم هاواری کرد Injun Joe is in the cave. Injun Joe لەناو ئەشکەوتەکەدایە. Many men from St. Petersburg went to the cave and opened the big doors. واتە چەندین پیاو لە سیت پیترزبرگەوە ڕۆشتن بۆ ئەشکەوتەکە و دەرگا گەورەکانیان کردەوە. They found Injun Joe on the ground. Injun Joeیان لەسەر ئەرزەکە دۆزیەوە مەبەستەوەی کە لەو ناوەیە کەوتبوو. He was dead. واتە مردبوو. After Injun Joe's funeral, Tom went to see Huck. دوای تەعزیەکەی Injun Joe, Tom ڕۆشت بۆ ئەوەی کە Huck ببینێت. Now that Injun Joe is dead, we'll never find the money, said Huck sadly. Huck بە خەمباریەوە وتی ئێستا کە Injun Joe مردووە هەرگیز ناتوانین پارەکە بدۆزینەوە. Listen, Huck, said Tom. Tom وتی گوێ بگرە Huck. I know where the money is. من ئەزانم پارەکە لەکوێیە. Really? asked Huck with big eyes. واتە Huck بە چاوێکی گەورە و مەبەستەوەی کە چاوی گەورە کردووە و چاوی زاق کردوتەوە وتی بەڕاست؟ The money is in the cave. I saw Injun Joe in the cave. Why was he in the cave? Because he took the money there, said Tom. واتە Tom وتی The money is in the cave. پارەکە لەناو ئەشکەوتەکەدایە. I saw Injun Joe in the cave. Injun Joe لەناو ئەشکەوتەکەدا بینی. Why was he in the cave? بۆچی لەناو ئەشکەوتەکەدا بوو؟ Because he took the money there. لەبەر ئەوەی پارەکەی برد بۆ ئەوێ. Say it again, Tom, said Huck. Huck وتی جارێکی تر بیڵێرەوە Tom. The money is in the cave and we can take it. پارەکە لەناو ئەشکەوتەکەدایە و ئێمە ئەتوانین بیبین. But we'll get lost in the cave, said Huck. واتە Huck وتی بەڵام ئێمە ونەبین لە ئەشکەوتەکەیە. No, we won't. I've got candles and a long string. Let's go and get a boat, said Tom. واتە Tom وتی No, we won't. واتە نەخێر ئێمە ون نابین. I've got candles and a long string. مۆم و دەزوویەکی درێژم پێیە. Let's go and get a boat. با بڕۆین و بەلەمێک بدۆزینەوە یان بەلەمێکمان دەست بکەوێت. They took a small boat and went down the Mississippi River to McDougall's cave.
بەلەمێکی بچووکیان برد و بە ڕووباری میسیسیپیدا ڕۆشتنە خوارەوە بۆ ئەشکەوتی مکدۆگڵ. Look, Huck, here's the other entrance, said Tom. واتە تۆم وتی سەیریکە Huck, here is the other entrance. ئەمە چوونە ژوورەوەکەی دیکەیە. It's very small, said Huck. Huck وتی زۆر بچووکە. Tom and Huck went into the cave. Tom و Huck ڕۆشتنە ژوورەوە بۆ ناو ئەشکەوتەکە. They were very careful and used the long string to help them. زۆر وریابوون و دەزوە درێژەکەیان بەکارهێنا بۆ ئەوەی یارمەتیان بدات. مەبەستەوە یارمەتیان بدات بۆ ئەوەی دوای ڕێگەکەیان بدۆزنەوە بۆ ئەوەی بچنەوە دەرەوە. Tom suddenly said, I saw Injun Joe here. واتە Tom لە ناکاو وەستا وتی I saw Injun Joe here. واتە لێرەدا Injun Joe بینی. His ghost is probably here too, said Huck. واتە Huck وتی پێ ئەچێت ڕۆحەکەی یان دێوەکەی ئێستا لێرە بێت. Let's go now. با ئێستا بڕۆین. His ghost is not here. It's probably at the other entrance. His ghost is not here. واتە دێوەکەی یان ڕۆحەکەی لێرە نییە. It's probably at the other entrance. واتە ئەشێت لە لای چوونەژوورەوەکەی دیکە بێت. Well, all right, but let's hurry, said Huck. واتە باشە بەڵام با پەلە بکەین. Tom looked around slowly and then cried. واتە Tom بەهێواشی سەیری ئەملاو ئەولایە کرد و دواتر هاواری کرد Look, here's the cross. سیرکە ئەمە سەلیبەکەیە. Cross واتە ئەو هێمایەی کە لە دینی مەسیحیدا هەیە و شێوەکەی وەکو کۆایە. There was a black cross on the wall of the cave. There was a black cross on the wall of the cave. واتە سەلیبێکی ڕەش هەبوو لەسەر دیواری ئەشکەوتەکە. You are right. It's the cross, said Huck. واتە Huck وتی تۆ ڕاستەکەی. You are right. واتە تۆ ڕاستەکەی. It's the cross. ئەمە سەلیبەکەیە. Let's dig under the cross. با ژێر خاچەکە هەڵبکەنین. They dug and dug. واتە هەڵیان کەند و هەڵیان کەند. مەبەستەوەیە کە زۆر هەڵیان کەندووە و چاڵێکی قوڵیان هەڵکەندووە. Finally they found a small room. لە کۆتاییدا ژوورێکی بچووکیان دۆزیەوە. There was a small bed, some old candles and a few bottles. There was a small bed, واتە سیسەمێکی بچووکی لێبوو, some old candles, هەندێک مۆمی کۆن, and a few bottles, و چەند بوتڵێک. And there was the treasure box, و سندوقی گەنجینەکەی لێبوو. They opened it and saw the gold and silver coins. کردیانەوە و پارە ئاڵتون و زیوەکەیان بینی. We are rich! Tom, we are rich! cried Huck. واتە Huck هاواری کرد. ئێمە دەوڵەمەندین, Tom, ئێمە دەوڵەمەندین. This is wonderful! ئەمە سەرنجڕاکێشە. I always knew it, said Tom. واتە Tom وتی من هەمیشە ئەمزانی. Now, let's take our treasure and leave. ئێستا با گەنجینەکەمان ببەین و بڕۆین. They followed the long string and were soon out of the cave. واتە شوێنی دەزوە درێژەکە کەوتن و بە زوویی گەشتنە دەرەوەی ئەشکەوتەکە. The two boys took their treasure to Aunt Polly's house. واتە دوو کوڕەکە گەنجینەکەیان برد بۆ ماڵی پورە پۆلی. A lot of people in St. Petersburg saw the boys and the treasure. خەڵکێکی زۆر لە St. Petersburg کوڕەکانی بینی و لەگەڵ گەنجینەکەدا. They followed them to Aunt Polly's house. شوێنیان کەوتن بۆ ماڵی Aunt Polly. Aunt Polly was surprised to see the boys and all the people. پورە پۆلی سەری سوڕما کاتێک کوڕەکان و ئەو هەموو خەڵکەی بینی. Tom, what is that old box? She asked. واتە پرسیاری لە تۆم کرد و وتی What is in that old box? واتە ئەو سنووقە کۆنە چی تێیە؟ Tom opened the treasure box. واتە Tom سندوقی گەنجینەکەی کردەوە. Everyone was amazed. هەموو خەڵکەکە سەری سوڕما. They looked at all the silver and gold coins. واتە سەیری هەموو پارێزی و ئاڵتوونەکانیان کرد.
there was $12,000. واتا $12,000 تێدا بوو. $12,000 لەو سەردەمەدا زۆر بوو. Tom told his long story about Injun Joe and the treasure. Tom چیرۆکەکەی گێڕایەوە دەربارەی Injun Joe گەنجینەکە. It was a great story, and the people listened with their eyes wide open. چیرۆکێکی زۆر نایاب بوو, and the people listened with their eyes wide open. و خەڵکەکە گوێیان گرت بە چاوێکی تەواو کراوەوە. مەبەستەوەیە کە بە سەرسوڕمانەوە گوێیان گرتووە. Now, Tom and Huck were rich and famous in St. Petersburg. ئێستا تۆم و هەک دەوڵەمەند و بەناوبانگ بوون لە St. Petersburg. بەم شێوازەش کۆتاییمان بە هەموو چیرۆکی The Adventure of Tom Sawyer هێنا. ئێستا یەکجاری تر تەنها چاپتەری کۆتایی بە ئینگلیزیە خوێنینەوە و کۆتایی بە کتێبەکە هێنین. هیوادارم سوودتان لە وشە و ڕستەکانی ئەم چیرۆکە وەرگرت بێت و لە هەمان کاتدا چێشتان لێ وەرگرت بێت. کۆمنت ئاگادارمان بکەنەوە کە ئەگەر حەزەکەن چیرۆکێکی تر هەڵبژێرین و بەم شێوازەی ئەمە بیکەین بە کوردی. خۆم چیرۆکێکم دیاری کردووە بەڵام حەزەکەم بۆ چوونی ئێوەش بزانم و بزانم حەز ئەکەن بەم شێوازە چیرۆکێکی تر بکەین بە کوردی. ئێستاش وەک باسم کرد تەنها یەکجار بە ئینگلیزی گوێبیستی چاپتەری کۆتایی ئەبینەوە و کۆتایی بە چیرۆکەکەمان دێنین. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ. Chapter 8 The Treasure. Tom went into the dark tunnel. He saw a light and heard a noise. Who's looking for us? He thought. Suddenly he saw a hand with a candle. Then he saw a man. It was Injun Joe. Tom was terribly scared. But it was dark and Injun Joe did not see Tom. Injun Joe went away quickly. Tom returned to Becky, but he did not tell her about Injun Joe. She was very weak. It was Tuesday, and in St. Petersburg, everyone was worried. Where were Tom and Becky? Many people from the village went to the cave and looked for them, but they could not find them. Mrs. Thatcher became very ill, and Aunt Polly's hair became white. Then on Tuesday night, there was a lot of noise in the streets of St. Petersburg. "They are here! Becky and Tom are here!" cried the people happily. No one went to sleep that night. Everyone listened to Tom's story about his adventure in the cave. "We were lost for a long time. We were hungry and scared. Then remembered the string in my pocket. I used the long string to help me. I went down many tunnels, and I always returned to Becky because I followed the string. Then I found another entrance to the cave. It was very small, and it was near the river." Tom and Becky were happy, but very tired and hungry. Becky stayed in bed for many days because she was weak. Tom stayed in bed for a few days too. Sometime after the adventure in the cave, Tom went to visit Becky. Mr. Thatcher asked Tom, "Do you want to go to the cave again?" "Oh, I'm not afraid of the cave," said Tom. "Well, nobody's going into the cave again. There are big doors in front of the entrance now, and I have the keys," said Mr. Thatcher. "What?" Tom's face became white. "Is something wrong, Tom?" asked Mr. Thatcher. "Injun Joe is in the cave," cried Tom. Many men from St. Petersburg went to the cave and opened the big doors. They found Injun Joe on the ground. He was dead. After Injun Joe's funeral, Tom went to see Huck. "Now that Injun Joe is dead, we will never find the money," said Huck sadly. "Listen, Huck," said Tom. "I know where the money is." "Really?" asked Huck with big eyes. "The money is in the cave. I saw Injun Joe in the cave." "Why was he in the cave?" "Because he took the money there," said Tom. "Say it again, Tom," said Huck. "The money is in the cave and we can take it." "But we'll get lost in the cave," said Huck. "No, we won't. I got candles and a long string. Let's go and get a boat," said Tom. They took a small boat and went down the Mississippi River to McDougall's cave. "Look, Huck, here's the other entrance," said Tom. "It's very small,"
said Huck. Tom and Huck went into the cave. They were careful and used the long string to help them. Tom suddenly stopped and said, "I saw Injun Joe here." "His ghost is probably here too," said Huck. "Let's go now." "His ghost is not here. It's probably at the other entrance." "Well, all right, but let's hurry," said Huck. Tom looked around slowly and then cried, "Look, here's the cross!" There was a black cross on the wall of the cave. "You're right, it's the cross," said Huck. "Let's dig under the cross." They dug and dug. Finally they found a small room. There was a small bed, some old candles, and a few bottles. And there was the treasure box. They opened it and saw the gold and silver coins. "We are rich, Tom, we are rich," cried Huck. "This is wonderful." "I always knew it," said Huck. "Now let's take our treasure and leave." They followed the long string and were soon out of the cave. The two boys took their treasure to Aunt Polly's house. A lot of people in St. Petersburg saw the boys and the treasure. They followed them to Aunt Polly's house. Aunt Polly was surprised to see the boys and all the people. "Tom, what is in that old box?" she asked. Tom opened the treasure box. Everyone was amazed. They looked at all the silver and gold coins. There was $12,000. Tom told his long story about Injun Joe and the treasure. It was a great story, and the people listened with their eyes wide open. Now Tom and Huck were rich and famous in St. Petersburg.